atenga kino kyendaba omanyi waliyo project eno is it MM oba MK ya MK26 waliyo MK26 eyo MK26 nga ekyaliwo bayinza kuririzinga abana aba civil society organization kugenda kugulawo abantu eri ebyo byogera bwoge sijagamba tekisoboka katonda waffe yasobola golooza bwe ba planning katonda waffe naffe tatuplaningira atuplaninge okutunulirako ku kitwetogako ekyababaka ba parliament wa parliament as an institution waliyo okera n'oweereza diligently bannayuganda abasinga ne basiima your voices era tukiriza parliament gye walimu yali very influential, vocal and vibrant, unlike kuzina ezibeerawo ey'omunaana mwenda 10 11 wetwogerera ababaka ba parliament tekikyali kya lugambo cause as a journalist nonyereza mu bangi some MPs have confessed the kituufu the 40 millions bazifuna abamba tugamba it was for gratuity naye ate kyetufuna it was an appreciation okubebaza okuyisa supplementary budget President Museveni mwe yafunira billions over 70 billions as a state house n'ebintu ebirala ne beeyongeza na allowances 193 of which buli mubaka babadde balina okubeera nga bamusiima with 40 millions iyo parliament gye tulina kati doctor ebyo gwo byogedde nze sinabimanya bulungi naye kyemanyi ye difference enjawulo eri ku parliament ezaffe ze twakoleramu ne parliament y'ennaku zino ffe twagenda mu parliament kukolera abantu we were driven by the desire to serve nze bwombuuza naba nange benakola nabo kubanga twakola nga tusavinga ekyali kituteyo kwe kununula Uganda yaffe mu kiina kye yali erimu n'olwekyo abanyayuganda bali bubi nnyo so twagenda mu parliament tubakolere tubateeseze tuteekeko programu strategies n'amateeka aganajja Uganda mu kinya kye yalimu tuloke tutambule bulungi Uganda egende mu maaso economic okimanyi 10-point programs etwayina nzijukira point yakutano yali building a self-sustained integrated economy ekyo kyaremera ddala up to now ekyo tekinakolebwa kyali kirina okulema kubanga ebyasooka byatulema twateekako unity democracy security okulwanyisa enguzi ebyo byonna twabikola nze nkubuulire twabikola kubanga twali tuvugibwa okwereza abantu kye tuyita mu luzungu people centered and service oriented. Our focus was on people and getting power to serve the people and work for the people and we did it. And one thing I'm happy about is that I stand and wherever I walk with my head in the air because by the grace of God we were able to do what we did and nobody can say that we didn't achieve a lot for this nation. Now the current leadership, it's not parliament alone, the current political leadership in this country, and it has also gone to administrators, the administrative structure, is driven by self. It is self-centered and power-oriented. The other one is human-centered and service-oriented. These ones are self-centered. Me is at the center of my leadership is myself and my clan and maybe my relatives. I don't know whether they even remember their relatives. And then power-oriented. I get power to use it for myself. Period. And let them challenge me. And I'm not saying that it is everybody. I'm not saying that it is everybody. But the majority, but if it is not everybody, those who get the money, why do they get them? They should tell us. When they are there increasing their salaries, their remuneration and everything, and the teacher is suffering. Let me ask you. Yes. If I asked you really, what compared to the doctors, professors in the schools, in the university, the teachers in all these schools, what value
do Ugandans get in the current parliament compared to the value Ugandans get in the teachers of their children? What value? I'm not here, let me not judge or whatever, but I'm raising this question to Ugandans listening to me. Nagenze dda mu luzungu mbadde mu Luganda. Nze abooluganda baluganda mbabuuza value mukiyita ki? Amakulu obw'omulamwa. Omulamwa omugaso amakulu agali ku parliament ya Uganda geraganya ne value eva mu basomesa baffe be bamye sente. Yes. Bagenze mu cabinet ono omusajja ono muzeeyi bamuyita Mululi Mukasa. Esente yakazirya nagenda nayo mu parliament up to now. Ng'ayimirira agamba mwe ayagala kusomesa asomese atayagala alekeyo. Really, is that a heart? Is that a heart of a government? Is that a ogwo mutima gw'abantu abali mu government abamanyi nti abasomesa babonaabona, abamanyi nti COVID yayonenye ebintu n'amasomero ne genoneka, n'emisaala tebayina misaala abasomesa, ogwo gw'omutima ddala ogulu humani oguyinza kwogera bwe gutyo mu cabinet ne public service minister amaze millions zayina zonna yakoze banga amaze 36 afuna sente z'amaanyi abeera mu bwa minister abeera mu bwa parliament abeera ki naye poor teacher who has been teaching abaana b'essomero bonna teacher abadde asomesa abo abali mu parliament okimanyi by the way kakyesi etwala abaleka S4 abakola ki abatalina na documents nze naye simbako n'omukazi ono omukade mukaluka yali babayita social workers abasomera nsamizi social worker abasomera nsamizi anaye abasomesa kati abanene abafuna milioni 7 ne bafuna milioni 10 ana abasomesa ana abatuusizaawo we batuuse naye ne baba neglect ne babagamba babeerawo batoyagala olekeyo kubanga bamanyi nti waliwo abasomesa bangi abali ku street abatasomesa ate nabo tebalina na experience kati bagamba bana balina experience muveewo mugende banafuna abalala ababadde ku street abatalina experience. Ekyo kikulaga nti n'abaana baffe abagenda kusoma government tekola ki tebafaako kubanga singa ebafaako teyandigambye bana abasomesa ebagobe bagende eka bana abalina experience abadde basomesa balooke bajjeyo bali kugamba ekintu ekyo kyandumye nnyo nengamba nti kyokka banange banaye gavumenti eyaffe eno singa katonda agitugirawo singa katonda atugirawo gavumenti eno really kubanga omuntu oyimirira wali n'ogamba nti lekayo batoyagala naye yali mu palamenti yasalawo omusaala gwafuna nayewa milioni 7 toto zonna bw'ozigatta emmotoka allowance ez'omu constituency babiki byonna bazimbye amayumba bazimbye mansions gw'omusomesa asomeseza emyaka nga 30 tanayezimbira akayumba wadde aka tiles naye omember of parliament ayayingidde parliament yesterday genda olabe mansions ze bazimbye ne apartments ze baguze kati abo bantu bakubeerawo mazima simanyi oba TV yammwe negenda kwogera ebigambo byange kubanga nzejagala mbyogere kubanga buzima namwe mukirabira ddala bantu kyabo batukulembera mazima ne bayimira ne baga nti abasomesa muveemu mugende wali oba mwagala oba temwagala kati bambe nabo bwe bawulira nti bananga baana banaalya ki bajja kujja nga babunda ng'embwa omanyi embwa waffe mu Lunyankole embwa bw'ogigamba kola bunda wano kati baagala nabo babunde babeeraawo ate banaakola batya kale bannange nsi enkuba omulanga mmwe mwabali mu palamenti mwabali mu kabineti emitima gyammwe gyaragawa temuyinza kufuna omutima ogw'obuntu especially mwabakazi abali eyo bulijjo tugamba nti abakazi balina omwoyo gw'okulumirwa abantu balina omwoyo gw'okusaasira tulina abakazi ba prime minister
tuinayo basatu tuina vice president kati president Museveni yabatrickinga yabagamba mugende mbukulembedde ne mugenda munete muina buyinza bali mbukulembedde ffe tujja gamba abakazi bonna bajjuddeeyo minister wa education mukazi ne ba PS bali eyo minister wa health mukazi ne PS mukazi minister wa energy mukazi minister kakati ne speaker mukazi abakazi bonna bali eyo ebifo byonna twabalwanirira ffe ba Matembe twarwanirira abakazi abo kati ebifo babituddemu naye bambe olukundo okwagala love ne emotions na sentiments z'abakazi mwazitaddewa muzisuddewa minister wa education yandibadde akaabira abasomesa yandibadde abakaabira ate si minister wa education kyokka ye maama w'eggwanga lya Uganda yandibadde akaaba first lady naga nti nedda abaana abasomesa leka tubawa akasente naye yali eri ne 77 naye azifuna nagatta kweza state house zonna ezo ze bakubya akalulu ne bafuna kyokka banange mukama nze simanyi nja kutuula wano njogera ebigambo bino nkabire Katonda tomanyi lumwali mpulira honorable wagambye nguzine sente simanyi babadde babawa akasiimo akasiimo akokuyisa supplementary budget kimpitiriddeko kubanga omulimu gwa members of parliament is to pass law is the budget to make the budget and make sure that it is implemented nga bwe bagikoze neba oversight role chebava babawezo 77 millions already babasasula beyond chebakola naye kaakato ngambye otya nti baba wakasiimo kulw'okukola ogwo omulimu gwe bandibadde bakola wabula ongambe nti babaguze okukola ekirirunga kubanga akasiimo tekeetagisa kubanga babasiima dda buli lunaku gw'omulimu gwabwe gwe balina okukola balina okupasinga budget balina na supplementary budget n'okumonitoringa budget bweri implemented ebyo byonna bye tubasasulira bulijjo naye bwongamba kati ngu babawadde akasiimo kupasinga supplementary budget eya 72 billions erwoke ekola omulimu gwa MK project kubanga twakalaba ezo zonna ezibadde zeetooloola Uganda nga bakola pate zaali zivaawa kati ekyo kitegeeza nti babaguze bribe that is now corruption tukayita kasiimo it is now a bribe kubanga babadde bafuna musaala gwabwe oyinza kunsiima already kyeyombadde onsasulira kyenkoze wabula bwe mba nkoze extra kyentandikoze nenkikola awo kakati bakoze ekikyamu munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 2M6 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Bakola corruption
kati kitegeeza abo bali corrupt bonna baba bapasinze budget ne babawa ssente naye nze ebyo byo byogedde. It is the fact of course. Nze kubanga abalala mbalaba bazeegaana abalala baseeka busesi bagamba nti gundi bagiyita ki security pension like is it gratuity? Yeah, gratuity. Nze sinasoma tteeka lya parliament kumanya gratuity yabo bagibawa nga tebanakola simanyi kubanga mbadde ndowooza gratuity ze sente z'oba okoledde bw'owummula nga bakola ki bazikuwa kakati bw'oba tonakola ofuna gratuity simanyi njagala saagala abantu balowooze nti njogera byentategeera simanyi oba gratuity yaabwe nze bambe tebampa naviiramu awo bankasuka eri nga sirina kye bampadde myaka yange 3 gye nakolera eggwanga naye bo beesiimye bo babawa gratuity naye gratuity yaabwe simanyi babawa mmeka tebazibawadde kubanga bakakola omwaka gumu mu parliament simeyi batandika meyi omwaka guweze omwaka gumu simanyi oba gratuity yaabwe bagibawa buli mwaka oba bagibawa mu mwaka lwaki kati beegaana kubanga bw'oba ompadde musaala gwange bw'ongamba nti babawadde miliyoni 4 ngenda ku TV n'engamba nti bampadde contribution to my gratuity of which oba tonna kwegaana naye oba babyegaana ate nga bazifunye ekyo kitegeeza batubye corruption batubye. Doctor, how did we reach here okufuna parliament eri transactional instead of okubeera ng'ekiikirira abantu? Kyagendereddwa President Museveni yakikola intentionally. Omanyi kye tugamba nti omuntu akoze ekintu intentionally kubanga nze kusinziira bwe naraba bwe twamala kukola constitution ne tugenda mu 6th parliament 6th parliament netandika okwexatinga authority yaayo nga tetunagenda mu 6th parliament twali mu NRC. Mu NRC President Museveni yali chairperson wa parliament woyita speaker kati yalina obuyinza okukyalinga parliament naye kigongo yatukyaringanga most of the time naye sijja kugamba nti yatuwanga orders ebiseera ebyo twayogera there was freedom to speak kubanga ffena tetwalina opposition tetwalina kintu kyonna ng'oyogerera omwe nze Miria today bwe muleeta ekintu nga kirungi nga ndaba kitungura develops our people kiyamba abantu nga nkiwagira enkya bw'oleeta ekirala nga kino tekinsanyise tekina gye kitutwala nga nkigaana naye ate nga nsigala na Museveni nga nsigala naye nga bakikkiriza nkiganye ne bakigaana naye ne tweyongera ne tukolera eggwanga eyo NRC. Naye kati bwe twagenda mu 6th parliament ne tuteeka nga tutandika kukolera mu constitution nga tutandika ku applying the principle of separation of powers kubanga luli Museveni yali president ate nga ye speaker kakati ne wabaawo no speaker parliament independent institution judiciary independent institution executive independent institution kati bwe twagenda mu parliament ne tuteesa nga bwe twali tuteesa fulire especially one time bali batuleetedde wazitu Bujagari Falls kukola contract ya power ngeri wrong ne tulaba mu corruption nyingi nnyo ne tugamba no ne tujigaana bwe twajigaana President Museveni n'agamba nti bano beeyita ki nti kakati nze ngenda mu parliament kangende mu parliament njogere byenjaga ne bagamba waliwo principle of separation of powers parliament bwe batekuyise tugendayo olaba kati yagifuga yagendayo ebyo byonna byagwawo dda separation of power kyagwawo kati yaddamu n'abanga NRC so kakati luli n'agamba nti what ne bamugamba nti constitution nze nkubuule president bwe yagamba nti constitution is just a mere paper nengamba nti banange tuwedde kubanga obote bwe bamugamba constitution n'agamba constitution kapapula kakati mu 6th parliament President Museveni bwe yagezaako okufuga parliament nga yeerabidde nti ye sinanyiniyo ne bamugamba nti constitution n'agamba nti constitution kapapula awo we nategeera nti ebintu bigenze naye ne tulemerawo
twalemera mu 6 parliament naye n'agamba nti eno 6 parliament kyenzija kugikola enandaba nteekwa kugirwanyisa ng'abyogera bwogezi bajja kundaba kakati ne tugaana bali distinct era batumanyi ba Ben Wacha ba Honorable John Kazora ba Matembe ba kule paka bana abani mu 6 parliament abo twali what do you call it blacklisted kati bwe twagendayo mu 7th parliament bwe twali tugenda mu 7 yagamba ngenda kubalwanyisa bandabe ne batulwanisa ne tubalema era imagine nange bandwanisa era no mu kitabo kyange bana biwandiika munyo batulwanisa ne John Kazora ne Mushega yali taliyo yali avuddeyo naye ne Tafiro yo bamulwanyisa ne Bernadette bijirwa bamulwanyisa win byanyima batulwanyisiza ddala ne bagamba noyo mu east nawe yonna ne babalwanisa era noyo woraba ono Dombo woraba bali bagenda kumukuba nadduka n'avaayo ebyaffe n'abivaamu ne gundi mukwano gwange Justin bambe she was my daughter Justin abadde se Lumumba Justin Lumumba oyo yali yaffe twavotinga together kugamba mu 6 parliament oyo yatanajja mu 6 parliament batwanisa bwe twagenda mu 7th parliament awo muzeyi we yagamba nti bajja kundaba banandaba era yatulwanyisa abali batakkiriza naye yajja from 6 parliament bwe twagenda mu 7th mu 6 nga balala bagwa n'abalwanyisa ne basigala eyo ne tugenda mu 7th parliament era ng'akyatulwanyisa era ng'alayira nti I will take it over kakati mu 7th parliament fwawo ne tuvaamu ne tugwa kati mu 8th parliament n'agifuna yagifunirawo mu 8th parliament kakati ndooza we yagikapu kyalingira ddala wazi oba 9th kubanga 6 parliament 7th bwe twajjawo term limit awo ffe n'atusuula kakati n'agenda mu 8th parliament nzijukira bwe nawandiika ekitabo kyange waliwo we yagamba was it 10th parliament yagiyingiriramu ddala nebadde yakavaawo yes yakavaawo ne 9th yaliyingirira 9th ne Kadaga kyaliwo awo we yatuuliramu mu parliament awo era bwe baamala kulonda n'agamba nti kakati nze ekinsanyusiza I want to congratulate parliament kubanga you have done your role nakiwandika mu kitabo kyange kati neerabidde kye yagamba naye yakigamba nenkiteeka mu kitabo kyange nengamba nti what he was happy about is that the parliament was able to hand over its authority to him. Parliament handed over its authority under the leadership of Kadaga in 7th parliament kubanga yayingiramu omwo n'amakinga sure ngu alaba ebikolebwa kati kweno eno 10th yo was total surrender. The 10th parliament yali total surrender obuyinza bwayo bwonna yabuweereza President Museveni. So kati by the 10th parliament completely and totally surrendered itself to the executive. It is in the hands of President Museveni. He himself yagamba nti yes, I have campaigned the speaker. He called all the members of parliament. They had to bow down and elect the speaker they wanted. And then when the speaker died, there was even no election this time because they went and they gave them money, I understand, and it took over. How much money did they tell me they were giving to NEC? Is it NEC? The SEC. The SEC. SEC was, she gave them SEC. She gave them money, and it is SEC which decides. And after giving them money, SEC decided, and they took those two. And I can assure you, there is nothing, and I know this, there is nothing that President Museveni will want to pass in parliament that will not pass. And me, what I don't understand is, since it is even under him, why is he even paying more money? And you know he has started paying. You wait until the MK project comes. Okay. Because they will say, you remember they had already brought it, that they should do the franchise Ugandans.
they are going to defranchise Ugandans, and they say that members of parliament are the ones to elect what? The president. And it will pass. Once they bring it in parliament, it will pass. We don't have a parliament. We don't have a parliament which represents the people, which serves the people. We don't have. The parliament is an extension of the executive. Whatever President Museveni wants is what will pass and be done. Is there any way we can survive this, or how do we redeem ourselves? Surviving. How do we redeem ourselves the only redemption can from be this done. transactional politics? It's only God who will redeem us when he changes when he removes this government. When he removes this government, we shall start afresh. I'm believing, like when he removed Obote, and there was what we call fundamental change. Actually, fundamental change took place. There was so big change until now Museveni turned it into a different kind of fundamental change, which Ugandans are not seeing. They say that he didn't bring a fundamental change. He has now got this fundamental change of life presidency. Yeah. Because in Uganda there had never been a president beyond 9 years. Now, with the president 35 years going into 40, isn't that a complete fundamental change? Oh, okay. Kugambe yo fundamental change temujiraba. Mugamba Museveni yagamba nti nze ndeta fundamental change. Fundamental change jarese buli omu yenna gye yandibadde arabye kwe life presidency oba nkiyita life presidency kubanga Museveni nga tanajja kufuga Uganda teri president ayayita ku 9 years mu bukulembeze naye ye kati 9 times it is now time beyond 9 times 3 times 4 yaliko yafuga barankwera bidde oba 9 times 3 is 27 isn't it? It's so even beyond. It is beyond 9 times 4. So that is a fundamental change mwabana Uganda. Fundamental change endara mwagarerwa mulya omugamba ngute yaleta fundamental change. Ejo temugiraba singa mugiraba mwandigambye nedda naffe katuteke kwe yaffe ne muvaayo ne mulaba kyetukola. Uganda y'enkya